Hello and welcome to our language and linguistic class. Today we'll discuss about cardinal vowels. Earlier we were discussing, many facets, that is vowels, consonants, monophthongs, diphthongs, triphthongs, cardinal vowels, all those things. We yet have to get into the details of these topics. These are just terms which I told you. So we'll start with the basic one, that is cardinal vowels. Cardinal എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ basic എന്നാണ്. Basic or fundamental. So before learning something into details, before going into details of any topic, you have to know the fundamentals or basic things, basic elements or basic concepts. So we'll first look into cardinal vowels, which means fundamental vowels or basic, and it is important too. Whenever you're learning something fundamental, it contributes to the importance, because only when you know the fundamental or basic elements or facts about certain things, you can develop on it. So cardinal, നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കാർഡിനൽ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്, ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാർഡിനൽ ഇസ് 1 2 3 4 so on. Ordinal is first, second, third, that way it goes on. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തമാശയും പറയാറുണ്ട്. ചില ഇംഗ്ലീഷുകാരോടൊക്കെ നമ്മളൊരു ജോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിഡിൽ പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്, ക്യാൻ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് വി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇറ്റ് വെൽ, വിത്ത് പെർഫെക്ഷൻ, ദറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡിനൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഡിനലാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, എത്രാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അത്. സോ കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ. Now here we are going to discuss cardinal vowels. The scheme for the description of vowels is devised by Daniel Johns and is known as the cardinal vowel system. Okay, so Daniel Johns has written pronunciation dictionary, English pronunciation dictionary എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് Daniel Johns, and he has devised the scheme for the description of vowels, and that scheme is known as cardinal vowel system. All right, cardinal vowels. The scale of 8 primary cardinal vowels can be set up by the following symbols. You can see certain symbols here. When you look at the symbols over here, you may not have any idea about what the symbols represent. Let's see them one by one. So the first one is front, close, unrounded cardinal vowel. This one. That one we'll learn with the vowel sounds, because we are just beginning. So that sound, I polte a symbol I, that sound is like the sound of E in bit. Consider the word bit. കടിച്ചു എന്നുള്ള വാക്കിലെ bit, അതിൻ്റെ vowel sound E. That is the first one, E. This one. 1. First one, E. Second one is front, half close, unrounded cardinal vowel. It looks like E. That is the symbol E. So consider the word bed. Kedakka, bed. It has a vowel sound A. So we read that symbol as A. The pronunciation of that vowel is A. This one. Second one. Now this front, close, unrounded, അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it depends upon the position of the
tongue. Front, back depends on the position of the tongue. Tongue has the front side and the back. Actually, tongue is divided into tip, blade, front, back and root, isn't it? But here we consider only the front and back. In the middle there is a central part which overlaps. That is, the front and back share a common position, that is a central. So that we learn with the help of an other diagram. So here front means the front of the tongue. Close, half open means how the tongue has contact with the palate, that is the teeth ridge, palate, that is the roof of the mouth. Adana close, half open, half open. Adake how the tongue touches or tongue has contact with the roof of the mouth. That is all those positions, close, half close, open, adake. Front, back means front of the tongue and back of the tongue. That we have to learn with the help of an other diagram. In unrounded, rounded, it is based on the position of the lips. Lips is unrounded means a neutral position, sadhana normal position unrounded. Rounded means the lips is rounded when you pronounce certain vowel sounds. Adanadu. Now coming back to second one, that is front, half close, unrounded cardinal vowel. This one. I told you it has a sound. Bed ennulla vaakil a sound varulu. That is that second vowel sound. Symbol. Coming to the third one. Front, half open, unrounded cardinal vowel. Now consider the word bird, pakshi, bird. Adil the sound illa. Ennulla vowel sound aanu this one. Third one. Bird, it is long, bird. But here that sound, the vowel sound or symbol represents a, just a. Dirgala, hraswan, it is a short sound, a. Because it is cardinal, it is a, that's all. That is a third one, bird is the a sound. Then we are moving on to the fourth one, that is front, open, unrounded cardinal vowel. For that, consider the word cow, pashu, cow എന്നുള്ള വാക്കിലത്തെ ആ sound ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് fourth one, this one. Here fourth one a sound. Then fifth one, back, open, unrounded cardinal vowel. For the fifth one, you have to consider the word ask. ചോദിക്കുക എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആസ്ക്, അതിലത്തെ ആ സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൗ എന്നുള്ള സൗണ്ടിലത്തെ ആനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണത്. ആസ്ക്, യു ഓപ്പൺ യുവർ മൗത്ത് എ ലിറ്റിൽ മോർ, ആസ്ക്. ദാറ്റ് ആ sound is the fifth symbol. This one, fifth symbol. Ask എന്നുള്ള വേർഡിലത്തെ ആ sound. Then we move on to the next one, sixth one, back, half open, rounded cardinal vowel. For the sixth one, you have to contemplate on the word ball, ball, pandil. A ball, the O sound, O. That is the sixth one. The symbol, this one, sixth symbol, O, O sound. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ തന്നെ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. യുവർ ലിപ്സ് ആർ റൗണ്ടഡ്, isn't it? Now seventh one, back, half close, rounded cardinal vowel. That's the seventh one. For this you have to observe and നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം the position of your lips, tongue, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം, പറഞ്ഞു നോക്കാം. For that you have to consider the word toy, toy, കളിപ്പാട്ടമില്ലേ അതിലത്തെ O, toyയിലത്തെ O sound. അപ്പോൾ when you compare ball and toy, കുറച്ചും കൂടി റൗണ്ടഡ് ആണ് ടോയിലത്തെ O, isn't it? So seventh one is O sound, O,
of the word toy. This one. This is this vowel sound. We move on to the next one. Eighth one. Back, close, rounded, cardinal, vowel. Here we have to consider the word book. Book എന്നുള്ള വേർഡ് പുസ്തകം എന്നുള്ള വേർഡിലത്തെ ഊ സൗണ്ട് ഊ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ അറിയാം, നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് മീ. യു ക്യാൻ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് സീ. യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് യുവർ ലിപ്സ് ആർ റൗണ്ടഡ്. ഊ, isn't it? So that is the eighth, this one, eighth symbol U, ബുക്കിലത്തെ U sound. Okay, ഇനി ഈ ലിപ്സും ടങ്ങും അതിൻ്റെ ആ പൊസിഷനും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. യു വിൽ ഗെറ്റ് utterly confused. That's why first I just introduced you to those sounds, those vowel sounds, primary cardinal vowels, and the symbols of those primary cardinal vowels are the one we just observed right now. Okay, so we just got accustomed to those vowel sounds. After that we'll move on to the position of the tongue and also the roof of the mouth and also the position of the lips. Okay, so for that we have to move on to another diagram. This one, this diagram. See, all right, now when you observe this diagram, you can see here front, central, back. Here you can see this side, that is left hand side. You can see here close, half open. Okay, open. Then right hand side you can see close, half open and open. You might be wondering, what are all these? Close, half open, open, central. You know, I can understand that you will be utterly confused. Naturally, we all get confused seeing this diagram. So that's why I did not introduce all this, together in one particular slide. So here we can see that here the tongue and the roof of the mouth is shown here. This is how you show the tongue and the roof of the mouth. Tongue, we know it is divided into tip, blade, front, back and root. So you can roughly consider this side as the tongue. See here, bottom side, here tongue is in the resting position, almost this side. And you can consider this top part as the roof of the mouth. See, imagine this part as the roof of the mouth. You know that, as I told you, tip of the tongue almost here, blade of the tongue almost here, tip here, blade here, front part of the tongue almost here, this side. Then comes back part here, almost this side. Then comes the roots this side. Okay, and we know that after the tip of the tongue comes the blade of the tongue here, and opposite the blade of the tongue lies here the teeth ridge. Okay, if here is the blade of the tongue, here it is the teeth ridge. If this part is the front of the tongue, you can find that this position almost here comes the hard palate. Okay, then if this part is the back of the tongue, here comes the soft palate. Okay, then if this part is the root of the tongue, okay, imagine this is the root of the tongue, here comes the uvula. Now actually the roof of the mouth does not have the central part, but here the tongue, front of the tongue which begins here,
It extends here like this when you pronounce certain vowels, and back of the tongue almost here raises till this part as the roof of the mouth. Then you pronounce certain vowels when you articulate vowel sounds. And here roughly we have given this part as central, which overlaps. That is the front part of the tongue when it is raised and the back part of the tongue when it is raised shares this position, this central position. Okay. All right. Now, as I told you, the front, central, back part of the tongue. For all the vowel sounds, 8 primary cardinal vowel sounds, which I introduced to you just now in the last slide, we have to get accustomed, we have to get familiarized with those vowel sounds in connection with this particular diagram. Okay. So for that we have to look into, or we have to observe this diagram, so that you will get both these information together and you can compare. Now the front of the tongue, okay, that is here, the front of the tongue is raised as close to the palate. ഇവിടെയാണ് front of the tongue. It is raised as close to the palate. ഇവിടെ. This part is a palate. Okay. For the cardinal vowel E, this front part of the tongue is raised to the palate, this side. For the cardinal vowel E, എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, the tongue is raised to the palate. അതായത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന tongue ഇങ്ങനെ raise ആവും. Okay. So the front of the tongue is raised as close to the palate for the cardinal vowel E. For this first one, when you articulate the vowel sound E, it is raised close to the palate. ഇവിടം വരെ raise ആവും. That is ഇങ്ങനെ. You can see ഇങ്ങനെ raise ആവും. Then starting from E position, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും. Okay, ഇവിടുന്ന്. The front of the tongue is lowered, താഴത്തേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ടങ് നിൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. It is lowered to 3 positions, 3 points. First one is A, then comes A, then A. E means it closes, tongue closes, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകും. Tongue ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകും. Then it becomes lowered, ഇവിടേക്ക് lower ആവും, A sound. Then it gets lowered to A sound. Then it comes to A sound. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, E, tongue is raised. A, it's lowered. A, it is a bit more lowered, downwards. A, tongue is in the resting position, almost in resting position. Tongue is, close to the bottom. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ tongue raise ആയിട്ടില്ല, lowered ആണ് here. So it is open. You can say that tongue is in the resting position. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വരും. So it is in the resting position. So as I told you, starting from the position E, here tongue is lower and holds at 3 points, A, and A. Likewise, coming to this side, ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. The whole tongue is low in the mouth. See, tongue is low. ഇവിടെയാണ് tongue is low in the mouth. There is only a slight rise at the extreme back. Extreme back ഇതാണ്. So tongue is slightly raised at the extreme back. It is
raised or risen to the extreme back ഇവിടെ. For the cardinal vowel a, for the cardinal vowel a, നമ്മൾ cow എന്ന് പറയുമ്പോൾ cow എന്ന് പറയുമ്പോൾ the whole of the tongue is slightly raised at the extreme back ഇവിടെ കുറച്ച് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now, depending on the height of the back of the back of the tongue is raised from this position ഇവിടുന്ന് and ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് പോവും. It's risen like the front vowels. ഇതാണ് front vowels. These are the front vowels. Like the front vowels, this one, this back vowels also has a shift in position. The vowels move from the lowest to highest position. Which is the lowest to highest position? This one. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് ആ. ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓപ്പണേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ബോളിൻ്റെ ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് ഓപ്പണേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ്. ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഹാഫ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ഓ ടോയ് it is half close. And then oo it is at the highest position. From lowest to highest position it moves from a, o and oo. So this is it. These 8 positions are convenient reference points for a vowel in a given language. So all these are reference points for vowels in a given language. Basic ആയിട്ടുള്ള vowel sounds ആണ് and the position in the mouth. So what I mean is that when you pronounce or when you articulate these back vowels, here at a the tongue is in a resting position, that is low in the mouth. Then there's a slight raise here in the open position, that is for ball o, it raises. Then again it raises a bit more for o, that is toy, that o, and it almost touches the palate here, the roof of the mouth, for oo. For for a word like book, oo, it almost touches the back of the tongue, almost touches the palate. So this is a low position, it moves to the high position over here. So this is how you articulate these cardinal vowels. Either front, here front, close, unrounded cardinal vowel e എന്ന് പറയുമ്പോൾ see e, when you say, it means that the front of the tongue is raised. Okay, it is almost close, that is tongue moves from this position to cover the roof of the mouth. It's close, it is closing, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. And lips are unrounded. e എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിപ്സ് കണ്ടോ unrounded ആണ്. e പറഞ്ഞു നോക്കൂ, e. Then for the second one, a, the front of the tongue is, see here, a, bed എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ, bed, it is half close, കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, roof of the mouth ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, it's half close. a, just articulate and see for yourself. a, so it is front of the tongue is raised, it is almost half close, unrounded. bed എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിപ്സ് unrounded ആണ്, lips is not rounded, it is unrounded for this one. a, here a, this one.
Now, for the third one, front half open, unrounded for a bird. Bird എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. The front of the tongue is raised. Bird. And it is almost half open. From here, see, it reaches only here, this position. Okay, and bird എന്ന് പറയുമ്പോൾ lips is unrounded for this one. Okay, lips is unrounded. Then coming to the fourth one, this one, fourth one, the front of the tongue is raised. നമ്മൾ വേർഡ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ കൗ എന്നുള്ള വേർഡാണ്. വി കൺസിഡേർഡ് ദ വേർഡ് കൗ. ജസ്റ്റ് articulate and see with your mouth. Cow. The front of the tongue is raised, okay, this side, and it is open. Cow എന്ന് പറയുമ്പോൾ tongue is almost open. ഇങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനിലാണ്, റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ്. See, it doesn't touch the palate at all, and it is open. Along with that, cow, when you pronounce ആ സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൗവിലത്തെ ഔ നോക്കണ്ട, ഔ സൗണ്ട് നോക്കണ്ട, ക പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ lips are unrounded. See, this one, it is unrounded. Then we are moving on to the back vowels, this side, back vowels, this side. We consider the fifth one, that is ask എന്നുള്ള വാക്കിലത്തെ ആ സൗണ്ട്. Just articulate and see with your mouth. You can see that the back of the tongue is there, and back of the tongue, see, back of the tongue, here it is in the resting position, low position, okay, and it is open. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടങ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇൻ ദ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ആണ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കവർ ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ഇങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് full resting position, low in the mouth for and that's why it's called open. Back of the tongue is raised, it is open, then it is unrounded. Okay, നമ്മൾ ask എന്ന് പറയുമ്പോൾ ask, it is unrounded, lips are unrounded. Now sixth one, this one, back half open, rounded, cardinal vowel. O sound ആണ്. നമ്മൾ ബോൾ എന്നുള്ള വേർഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ടങ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി റേസ്ഡ് ഹിയർ, ഹാഫ് ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സ്ലൈറ്റ്ലി റേസ്ഡ്, ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി കൺസിഡർ ദ വേർഡ് ബോൾ. ബോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലിപ്സ് ആർ റൗണ്ടഡ്. ബോൾ, ലിപ്സ് ആർ റൗണ്ടഡ്. So that is with the sixth one. Now seventh one, back half close, rounded, cardinal vowel. നമ്മൾ ടോയ് സൗണ്ട് പറഞ്ഞു, ടോയ് കളിപ്പാട്ടം സൗണ്ട് പറഞ്ഞു. So here the back of the tongue is raised to this level, half close ആണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ടോയ്, it is raised to this half close level and it is rounded. Toy എന്ന് പറയുമ്പോൾ lips are round. Okay, so that is with the seventh one here, this one. Coming to the last one, eighth one, back close, rounded, cardinal vowel. Back of the tongue is raised for book എന്നുള്ള വാക്കിലത്തെ sound. Back of the tongue is raised to the highest position, from low to highest position, high position. Okay, it almost touches the palate. Okay, so it is close, touching, and it is close. Back of the tongue touches the palate, so it is close. It is back of the tongue, it closes, that is the position, and it is rounded. Book എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. Just articulate and see for yourself. For book, you have to round your lips. Lips are round. So that is with the
cardinal vowel U.